И вот наше восприятие реализовывает уже динамичную фазу реальности. Вот та статика, которая Богом создана, человек ее воспринимает, создает динамичную волну реальности. То есть объект становится проявленным. So basically, as we said, there is the static phase of the reality. I mean, the norm that has been created by the creator and that always remains there, that is always fixed, rigid. It doesn't change, but when we start perceiving this norm, when we start perceiving this static phase of the reality, by doing that, we create a dynamic phase of the reality. So the dynamic phase of the reality is basically when we perceive the static phase, and by our concentration, by our perception, we create this action, for example, of regenerating, of reconstructing something, of improving something. So basically it results that we create the intersection of the static phase of the reality with the dynamic phase. Когда вы воспринимаете, возникает динамичная фаза реальности, которая создает информацию. When you perceive something, then there is a dynamic phase of the reality that appears, and this dynamic phase of the reality recreates the information, regenerates the information. Отсюда следует, что все существующее в мире создано коллективным сознанием, коллективным восприятием, включающим в себя, конечно, сознание Создателя. So on the basis of that, we can make a conclusion that everything that exists in the world has been created basically by the collective perception, by the collective consciousness, and also by the will of the creator, for example, because he perceives everything that exists in this world. Итак, исследуемая нами местность, она содержит в себе, как и любой другой объект реальности, область создания. So, if you're perceiving some location, some place, just like any kind of other object, this place, this location also contains this area of the information on its creation and this area is a static kind of information that never changes. Если в этой исследуемой области возможны какие-то катастрофы, это просто говорит о том, что не проявлен вот этот свет, эта компонента света как бы не воспринята, да, коллективным сознанием. Прибор решает этот вопрос. Прибор активирует вот эту компоненту, создающую области информации. However, if in that area, in that location that you are perceiving, for example, if there is a risk of a catastrophe that might happen in that area, this means that, for example, this light of the area of the information on the creation isn't shining strongly enough in that area, isn't strong enough. And for example, Grigori Grabovoi in his works, he describes this principle of working in such a manner so that, for example, by illuminating that area, by making this light stronger in the static area, in the static phase of the information on that area, we can prevent any kind of catastrophe. Итак, рассмотрим, как же прибор реализовывает активацию создающей области информации на местности через карту местности. So let's examine how the device works, for example, with that creating areas information. For example, when we apply to a map of a place, of a location. Значит, итак, свет, ноу-хау Григория Грабова, свет является носителем информации. So this is a know-how by Grigori Grabovoi. He says that the light is a carrier of the information. I mean, the light carries information in itself. Свет, идущий от карты местности, направляется на прибор, стеклянную сферу, в которой расположены кристаллы из горного хрусталя.
So in this case, for example, the light goes... Еще раз повторите, пожалуйста. Свет от карты местности направляется на стеклянную сферу. So, for example, we can perceive an area, a location, and we can perceive that the light coming from that area is falling, for example, on the sphere made of glass, on the glass sphere. В которой расположены кубики из горного хрусталя. In that glass sphere, you can perceive the cubes made of rock crystal. Кубики так расположены, что свет, проходя через них, свет как бы расчленяют на три составляющие. Свет, расщепляют на три составляющие: прошлого, настоящего и будущего. And the cubes, these cubes made of rock crystal, are placed in such a manner that when the light goes through them, the light is divided into three components by them. It becomes the light that corresponds to the past, then the light that corresponds to the present, and then the light of the future. И проходя свет местности, кристаллы так его расщепляют, что выявляют в этом свете вот эту компоненту будущего, создающей области информации. And when they go, for example, when there is a light coming from that location, coming from that place, that goes through those rock crystals, for example, through those cubes, and then, for example, this is how this light enters the area of creating information of the information of the creation, for example, of that place, of that location that we are focusing on. То есть кристаллы вычленяют в свете компоненту нормы. So these crystals, they basically identify in that light the component of norm. А как только зафиксирована компонента нормы, построение реальности как раз идет, реальность воссоздается с учетом уже вот этой компоненты, и ситуация на местности приходит в норму. Это очень быстро же работает, со скоростью 10 минус 17 секунды вычленяется компонента нормы, расформировывается, возможно, неблагоприятная, и на местности все приходит в норму. And basically, for example, when we manage to identify, when these crystals, they identify the component of norm is that light coming from that area, because the light in general, for example, any kind of light, it might not always contain only positive information. The light in general that initially comes from that area, for example, it might contain all kinds of information, both positive and negative. But then, when this light, for example, comes to this device, it goes through those crystals, rock crystals inside. These crystals, they basically identify specifically the component of norm, and that's how we can focus on norm. But actually, we can also do this work. So not just the device, but also we, with our consciousness, we can also do this work and identify the component of norm in a light, for example, that is illuminated, that is coming, for example, that is emanated by some area, by some place, by some location. То есть мы с вами рассмотрели, как то, что мы делаем в управлении своим сознанием, реализовывает приборная техника. So basically, we perceived how the devices, implement the control that we can also do with our consciousness, that we are also doing with our consciousness. Это оптическая система, стеклянная сфера, и в ней 7 кубиков. Это называется оптическая система. И вот эта система, оптика, да, она так расщепляет свет, вычленяя компоненту нормы.
It is, for example, there is a glass sphere. It's a system, for example, that contains those crystals, rock crystals, and glass sphere, and it works in such a manner so that it helps identify that component of norm in the light that is emanated by an area, by a location. Это то, что мы сделали в своем сознании, да? Было восприятие ситуации нерешаемой, мы поменяли сознание, это расформировали, вычленили компоненту нормы, получили управление. То же самое делает приборная техника. This is something that actually we also do with our consciousness, because before we concentrated on that area of macro-salvation, and in that area we perceived, for example, our situation, our personal situation, but we perceived it as an already solved situation, which is infinitely solved, which is solved infinitely well. And for example, this is how the device works. Basically, the device, it also managed to identify the component of norm in the light emanated by some situation or by some area, by some location, and by concentrating, then it managed to make this norm stronger. For example, also in order to prevent catastrophes in some area. Григорий Петрович говорит, мой прибор показал исключительную эффективность. And Grigori Petrovich says, my device demonstrated exclusive efficiency. Но важно еще и другое. Важно, что этот прибор создан на основе новой науки, поэтому он такой эффективный. But there is also another important thing. The important thing is that this device was created on the basis of science, of scientific discoveries. That's why it is so efficient. Актуальность работы в том, что для предотвращения катастроф определена компонента информации, относящаяся к будущим процессам в любом объекте информации. So the specifics is that, for example, in the devices that work for macro-salvation, that work for preventing the catastrophes, they basically work by identifying in general information, by identifying specifically the component, for example, of macro-salvation, the component of norm in a general information. Это открытие, направленное на получение точной информации в будущем времени, которая включает в себя и способ предотвращения катастроф. This is a discovery that allows us to discover this information also in future time. And so this is also the way of preventing catastrophes. Впервые реализован способ выделения информации о будущих событиях. So for the first time, it was Grigori Grabovoi who implemented this way, this method of identifying this information of norm in the future events. Впервые применен подход, когда управление любым объектом информации происходит прямо сразу, в текущей координате. Все меняется, все нормируется. And for the first time in the history of the humanity, he applied the method in which, for example, by using the concentration on this fixed area of the information, on this, when you use the concentration, when you concentrate on that area of the information on the creation of some object or of a person, by doing that, we implement macro-salvation, we implement salvation. Вот когда мы с вами работаем через область макроспасения, через всеобщее счастье, через область, где уже все реализовано. When we work with this area of macro-salvation, with the area of
salvation of everybody and of the happiness of everybody when we work in that area where we perceive that everybody is already saved, everybody is infinitely happy. Мы на своей практике знаем, как только мы сознанием выходим на эту область, мгновенно идет управление, задержки по времени вообще не бывает. Реальность мгновенно создается по нормированному типу. We know that as soon as we, without control, we perceive that area, the reality changes immediately. We immediately create this control, and the reality changes immediately according to this creative type of our control.